Hallo allerseits, wie geht's? Hoffentlich gut. Heute machen wir mit dem Kursbuch weiter. We have already seen this table. This is just for our revision. So all the nouns that we learnt in this chapter, they have categorized into masculine, feminine, neuter and plural. Correct? Then they gave us the tips. For all countries, cities and islands without articles, the preposition is nak. They have also given the pictorial representations of in, an and auf. And for the question wohin, it is always a preposition plus accusative. Jetzt beginnen wir Übung 6 in Kursbuch. Was passt zusammen? Everywhere the question is warum. Warum means why. Zum Beispiel, warum fährst du ans Meer? Why are you traveling to the sea? Die Antwort ist Option B. Ich will surfen. Okay, so the reasons are given from A to G. Because the question is warum, the answer will always be a reason. Okay, which are given from A to G, we have to match the correct question to the correct answer. Nummer 2. Warum fährst du ins Gebirge? Ich will wandern. Option D. Warum fährst du nach Deutschland? Ich will Deutsch lernen. Option A. Warum fährst du in die Schweiz? Option G. Ich will die Alpen sehen. Warum fährst du nach Wien? Option F. Ich will den Prater sehen. Prater is a famous park in Vienna which has a very very huge giant wheel, etc. It is like an amusement park. It is very famous in Vienna. Warum fährst du an den Bodensee? Ich will baden. Warum fährst du ins Jugendcamp? Option A. Ich will viel Spaß haben. I want to have a lot of fun. Okay, simple. Und jetzt Übung 7. Was willst du im Sommer machen? Spielt Mini-Dialoge. So in this page, we are going to revise the seasons which we have already learned in 6th standard. Different seasons in Germany. There are basically 4 seasons in Germany. Winter, Frühling, Sommer, Herbst. So, winter and summer we already know. But the transition from winter to summer is called Frühling, spring. And the transition from summer to winter, that is Herbst, that is autumn or fall. Okay? So what happens in Frühling? The trees had lost all their leaves, fruits, flowers. In winter, they have become totally dry. But in Frühling, they start getting new leaves, new flowers, new fruits. Slowly, slowly it starts changing. Summer May, they have all borne new fruits, new leaves, etc. They all are full, flourished. And then, after summer again, Herbst comes, means slowly the leaves start falling again. It is a transition to winter. So it is also called as fall because the leaves start falling. Exercise number 7. Was willst du im Sommer machen? Was willst du im Sommer machen? Ich will wandern. Und wohin fährst du? Ins Gebirge nach Österreich. For this dialogue formation, we can use the previous exercise number 6. But we have to go reverse. First we have to use the reason and then we have to use the destination mentioned in the question.
Okay, so was willst du im Sommer machen? Let us take one of the reasons given in exercise number 6. Ich will Deutsch lernen. Then the person will ask, und wohin fährst du? Now this A option is matched to the third one, that is nach Deutschland. So that we can use in this answer. Und wohin fährst du? Nach Deutschland. Was willst du im Sommer machen? Ich will den Prater sehen. Und wohin fährst du? Nach Wien. Was willst du im Sommer machen? Ich will surfen. Und wohin fährst du? Ans Meer. Okay? Simple. And the next exercise we have already discussed. What is the meaning of winter, Frühling, Sommer and Herbst? You can also see the months. From when till when is winter? From December to February. Dezember bis Februar. Frühling hat man von März bis April. Entschuldigung, bis Mai. Sommer hat man von Juni bis August und Herbst hat man vom September bis November. Now, let us listen to the audio. Jahreszeiten. Hör zu und sprich nach. Winter, Dezember, Januar, Februar, Frühling, März, April, Mai, Sommer, Juni, Juli, August, Herbst, September, Oktober, November. So I hope you heard them clearly. Now let us move ahead to the 9th exercise, Spielt Mini-Dialoge. Wann fährst du nach Goa? Im Herbst? Nein, nicht im Herbst, im Winter. Okay, that was the first type of dialogue. We have to always remember, for all the months and for all the seasons, the preposition is always im. I am im. Let us take one more example. Wann fährst du? They have already given one. Wann fährst du in die Himalayas? Im Mai? Nein, nicht im Mai, im Juni. Wann fährst du ins Gebirge? Im Januar? Nein, nicht im Januar, im März. Extremely simple, right? You can use the destinations that you have already learned to form this dialogue. And then the 10th exercise, Frag und antwortet. Here I recommend you to actually write down these questions and answers in your notebook. First question, wann sind die Sommerferien? They have given options of the months in the circle to the right hand side. The preposition will be used always im. Wann sind die Sommerferien? Im Mai. Die Sommerferien sind im Mai. Wann beginnt die Schule wieder? Die Schule beginnt im Juni wieder. Wieder is again. So it starts again in June. So you'll say im Juni. Wann feiert man Weihnachten? Man feiert Weihnachten im Dezember. Wann beginnt der Sommer? Der Sommer beginnt im Juni. Wann fährt Tobias ans Meer? Now this can be any random answer. Tobias fährt im August ans Meer. Wann macht Sabine Skiurlaub? Now she is doing a ski vacation. That means we cannot randomly say any month. We have to talk about winter only. So
Sabina marked im Januar Skiurlaub. Man findet das Oktoberfest statt. So the Oktoberfest is a very famous festival in Germany. It starts around 15th or 18th of September and then it ends in the first week of October. So we can say das Oktoberfest findet im September und im Oktober statt. Stattfinden is to take place. It is a separable verb. Okay? So we will stop now and we will meet in the next video. Auf Wiedersehen.